Welcome to Ashoka Online Academy, our continuation class. So, periodicity గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి, అటామిక్ రేడియస్ సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని చాలా క్లియర్గా చూడడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి కంటిన్యూషన్ మరొక ఇంపార్టెంట్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి, సో దాన్ని మనం అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ, దీన్ని మనం ఈఏ అంటాం. దీన్ని మనం అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్, దీన్ని మనం అయనీకరణ శక్తి, అయనీకరణ శక్తి అంటాం. సో ఇది మరొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీగా ఉంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి ఏంటి అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ లేదా అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అనే దాన్ని మనం ఎట్లా చెప్పవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా సో ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటంటే ఒక ఆటమ్ అంటే ఒక పరమాణువులో ముఖ్యంగా ఇట్ ఈస్ ద గ్యాసియస్ స్టేట్ ఆటమ్. సో దీన్ని ప్రధానంగా మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ స్టేట్లోనే మనం ఖచ్చితంగా చూడాల్సి ఉంటుంది. సో అవుటర్ మోస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక యాటంలో అవుటర్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి, సో దట్స్ రిక్వైర్ మినిమమ్ ఎనర్జీ. ఇట్స్ ఏ రిక్వైర్ మినిమమ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద gaseous state atom. So simply we have to define ionization energy, అయనీకరణ శక్తిని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నామంటే ద మినిమమ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ gaseous state atom. That atom converts as a cation. So that is called that simply ionization energy గా మనం చెప్తాం. సో మరి అంటే తెలుగులో ఏం చెప్పుకోవాలంటే అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా వాయు స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక పరమాణువు నుంచి దాని యొక్క సో వేలెన్సీ ఆర్బిటాల్ నుంచి వెరసి ఆర్బిట్లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకెళ్ళడానికి కావలసిన కనీస శక్తి, ఇట్స్ అ మినిమమ్ ఎనర్జీ, దాన్ని మనం సో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీగా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. సో హౌ టు డిఫైన్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఏ ఆటమ్. దీన్ని మనం న్యూక్లియస్ అంటున్నాం. న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఆఫ్ షెల్స్. దే ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ద డిఫరెంట్ ఆఫ్ షెల్స్. వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ద షెల్స్ ఇంక్రీజింగ్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద outer shell. So the distance between the nucleus to outer shell we call as a atomic radius. We know very well about it. Is atom, it has the number of shells are there, the electrons presenting which is in the outer shell. So it is ionization energy defined for the outer shell electron that is called outermost electron. We have to require minimum energy for the removing of outermost electron. Outermost electron remove చేయడానికి మనం ఇవ్వాల్సిన minimum energy we called as a ionization energy. I want to remove the electron from the outer shell. That's why it requires some energy. Why it is require energy? This electron is attracted by the nucleus. There is a attractions between the electron and nucleus. Yes, here that the nucleus attracting and also nucleus pulling the electron toward the nucleus. Yes, so it is the nucleus. So that I want to remove the electron, we should break the attractions between the electrons and also the nucleus. ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకం చేత ఆకర్షించబడుతుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆకర్షణను తీసేయాలి, బ్రేక్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిక్వైర్ సమ్ ఎనర్జీ, వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ ఎనర్జీ. దట్ ఎనర్జీ వీ కాల్ యాజ్ ఏ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దట్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఏ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మినిమమ్ రిక్వైర్ ఎనర్జీ ఫర్ ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ outermost electron. The minimum energy we have to understand. So that is called the ionization energy. So that we have to one of the atom I have taken as a X in the gaseous state. I think the X atom, it is presenting in the gaseous state. I want to remove I think it is the atom is X I have taken. I have to remove the
so electron from the X atom, so that we have to remove minus 1 electron. I have to remove the minus 1 electron. See that minus 1 electron, so how much of energy required? That is taken as a IE1 energy. So the energy amount required, that is taken as a IE1, so that the electron removed from the outer shell of the X atom, it is converts as a cation. Why? Because I remove 1 electron, it is the, so remove of electron, any atom, it can be lost the electron, it get the, so positively charged ion. The positively charged ion we call as a cation. So that our applied energy, that is the IE1, it is the first ionization energy. It is the first ionization energy. So then apply the energy for the first ionization energy, it lost the 1 electron, that is called the X plus ion can be formed. So here the releasing energy we call as a IE1. IE1 is nothing but called as a first ionization energy. So then after, again I want to remove the 1 more electron from the outermost shell of the, so given cation, which is formed, the cation already formed. I want to remove the 1 more electron from this cation. I think it is written as X plus, it is cation. So I want to remove 1 more electron from this, 1 more outer shell electron from this cation. So that what is happening? So and already it is formed as a cation. Cation means here that very closer. So I think this electron is lost. I think in this atom the electron is lost. I think it is taken as a, there is no cell whatever. It is the second electron. I think it is the cation. So that it is very closer to the nucleus compared to the before first ionization, first level. We are going to the second electron very closer to the nucleus. What happened? So the second electron is strongly binded by the nucleus. The nucleus strongly attracted the outer shell electron. The second electron is strongly attracted by the nucleus. So that we have to understanding, we have to remove this electron. It requires the more energy compared to the first ionization energy. The second ionization energy is required more amount because of here the formation of already cation. Cation means the size will be decreased. The size will be decreased. The nucleus strongly attracted the outer electron. That's why we are removing of this electron. The strong binding we have to break. The strong bond we have to break. We have required the more energy. That's why we are writing simply IE2. It is a greater energy compared to the IE1. Because of the cation is the smaller size, outer electron strongly attracted by the nucleus. That's why that IE2 is the greater than the IE1 because of it is more energy for the second electron. That's why it is formed as a X plus 2. Is the, so second valency we have to, plus 2 means the positive valency 2. And also 1 electron we have removed. Again I want to remove the 1 more electron. It is the increase the IE values. Then IE3 also the very greater, and IE4 is the very greater, and so IEN is the greater. That is the successive ionization energy order. Successive ionization energy order. It is written as simply IE2 or 3 we have taken whatever, IE3 is greater than, simply you write not like this, you have to increasing order I am writing. IE1 less than, IE2 less than, IE3 less than, and so and so. So only for 2 we have to write. Only for 2 we have to write IE2 is greater than IE1 because of it is the electron we should require the more energy for the removing of cation. That's why IE2 is greater than IE1. This is the successive ionization energy order. IE1 less than, IE1 కంటే IE2 ఎక్కువ, IE2 కంటే IE3 ఎక్కువ అంటుంది. It is the successive order we have to write that ionization energy. So this is about the ionization energy. Once again we have to understand this.
సో వాయు స్థితిలో ఉన్న ఒక పరమాణువు యొక్క ఔటర్ షెల్ అంటే వేలెన్సీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ను సో తీసివేయడానికి కావలసిన కనీస శక్తిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ, దాన్ని మనం అయనీకరణ శక్తి అంటాం. ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఔటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ in the gaseous state atom. That gaseous state atom is converts as a cation. That require energy we called as a ionization energy. So we know very well about the second ionization energy is always greater than that of the first ionization energy because of the atom will losing of electrons, the size will be decreasing. That's why very closer to the nucleus it's required the more ionization energy for the removing. So that is understanding about that one. Simple definition we have to write for this one. What is ionization energy? The minimum energy, the minimum energy required for removing of outermost electron in gaseous state atom in ground state. See that it is the definition for the ionization energy. That's how to measure the amount of ionization energy. That use the special unit is that kilojoule per mole, and also it also written in the electron volts for atom. So electron volts for the atom. It is also the understanding. This is about the ionization energy. The minimum energy for the required for the removing of outermost electron in the gaseous state atom. That is called ionization energy. So what happening ionization energy is required? The atom is converts as a cation. ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఫామ్ అయ్యేది మనకి cation అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద వాట్ ఫ్యాక్టర్ అఫెక్టింగ్ ద అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ? ద ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ionization energy. So what the factors affecting ionization energy? So that we have to understanding that the lot of factors we have to discussing. Now we are going to the factor is there, that is ionization energy or ionization potential is always inversely proportional to the atomic size or atomic radius. Atomic size or atomic radius we have to understand. It is very very important. We have to understanding atomic radius. Based on the atomic radius we have lot of concepts we have to discussing. See that ionization energy inversely proportional. That means atomic size increases, then ionization energy will be decreases. If atomic sizes decreases, ionization energies are increasing. So why it is happening? The size will be decreased, ionization energy will be increasing. See that the atom size we have to comparison, small size and big size we have to understanding. So like this the shell number 1, 2, 3, I think it is the valency electron. How many shells are there? There are 3 shells are there. I think one more atom smaller size. We have only 2 shells are there. See that. Here the attraction between the nucleus and outer shell electron. See that the nucleus attract the outer shell electron, and also the smaller size also outer shell electron. Which one is greaterly pulled? So outermost electron greaterly pulled. That means we have the small size electron will strongly attracted by the nucleus. In this situation, which one is easily removable? The electron. We have to remove the outer shell electron. In this situation, which one easily removable? That is the which one has the bigger size, because of the electrons weakly attracted by the nucleus. Somewhat compared to the smaller size,
the big size electrons, the big size outermost electrons are weakly attracted by the nucleus. That's why it requires a little amount of energy to remove of the outer electron, but it requires a more amount of the energy required for the removing of the removing of the outermost electron. That's why we have to understanding the atomic the ionization energy is inversely proportional to the atomic size. What happening? Atomic size increases, the shells will be increasing. Here understanding, shells will be increasing. The shells will be increasing, the distance between the nucleus and also the outermost electron increasing. That means atomic radius increasing. So that's why the ionization energies will be decreasing. We have to understand it is the one of the important factor we have to discussing. One more factor we have to understanding, ionization energy is directly proportional to the effective nucleus charge. Effective nucleus charge. Effective nucleus charge. It is also denotes ZEFF. It is called the effective nucleus charge. See that, so effective nucleus charge increases, that ionization energy also the increases. What says about this? Simple. The nucleus that moves the charges, that means the increasing of the atomic number. If the atomic number increasing within the one shell, the number of protons will be increasing. The number of protons will be increasing. What happening? The protons will be increasing. We have to see that. So the protons will be increasing, the nucleus charge will be increasing. Within the nucleus, protons increases, the nucleus will be strong, with positively strong. That means positively strong is increasing. What happened? Negatively particles are strongly attracted. That is the reason we have called the effective nucleus charge. Effective nucleus charge means the nucleus, the number of protons increasing. The protons increasing, the nucleus is very strong, attractive positively. That's why the nucleus particle electron strongly attracted toward the nucleus. If it is strongly attracted the nucleus, it is requires the removing more energy. That means ionization energy will be increased. That's why we have to write ionization energy is directly proportional to the nucleus charge. అంటే న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ను స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ను మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్ ద మోర్ ఎనర్జీ. అందుకనే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది పెరిగిపోతుంది. దిస్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్. వీ కెన్ సీ ఇన్ ద గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్. సో దోస్ టూ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్. ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ we see that in groups up to down we are coming. We see that up to down we have coming. Up to down we have coming. What happened? That is a small and size will be continuously gradually increasing. Size increasing. What happened? Size increasing means number of shells will be increasing. That's why we can say shell sizes, the atom sizes are increasing, atomic radius also increasing. That's why the effective nuclear charge will be somewhat compared to the attraction of the outermost electron. Very little bit we have to understand. That's why that the size increases, ionization energies will be decreases. It is we have to see in the groups. That's why the groups sizes increasing. That's why ionization energy will be decreased అని చెప్తాం. See, when you going to the left to right, see that left to right, the sizes we have to observe, that is gradually sizes will be decreased. In the left to right, it is the period. What we are understanding, the periods we have to, the periods when you come to left to right, the atomic number will be increased. What happened in the atomic number? Yes, atomic number తెలుగులో కూడా చెప్తున్నామండి. వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ వాట్ ఎవర్. సో అటామిక్ నంబర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద పీరియడ్స్. అంటే పీరియడ్లో అటామిక్ నెంబర్ పరమాణు సంఖ్య అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పరమాణు సంఖ్య ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ సంఖ్య ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ ఇన్ ద షెల్. సో షెల్లోనే అవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయని. సో మరి ప్రోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? దేర్ విల్ బి న్యూక్లియస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, న్యూక్లియస్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ
చార్జ్డ్. సో అలాంటప్పుడు పీరియడ్స్లో న్యూక్లియస్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ ఛార్జ్గా మనకి ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ స్ట్రాంగ్గా బైండ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి మోర్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్. వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ద పీరియడ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ డిస్కసింగ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. అంటే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలాంటి అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయంటే, ఒకటి అటామిక్ సైజ్ అనేది కీలకంగా ఉంది, మరొకటి ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అంటే కేంద్రకం యొక్క ఆవేశము. కేంద్రకం యొక్క ఆవేశం పెరిగితే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, దీనికే మరొక పేరు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ లేదా షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాం. సో వెరీ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ లేదా సో వాట్ ఎవర్ దట్ దీన్ని మనం స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అని, సో లేదా తెలుగులో మనం దీన్ని తెర. సో స్క్రీన్ అంటే తెర అండి. సో ఆ తెర మీన్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే, అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వీ హ్యాన్ సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆర్ దేర్. 1 2 3 4 I think 5 shells I am taken. See that first cell what happened, there is a s orbital is there, we know very well about. Second cell s p orbital is there. Third cell s p d orbital is there. Fourth cell s p d f orbital cell. Fifth cell s p d f g shell is there. That is the we have to understanding that screening effect. What is screening effect we have to understand. See that what is the shell of outer shell here. Outer shell is the fifth shell because of here the first cell, second, third, fourth, fifth cell. The fifth shell electron we have to removing. The outermost electron we have to removing. So what happening? I want to remove the electron from the fifth shell, that is outer shell. Outer shell లో నుంచి అంటే చివర్లో ఉన్న కక్షలో నుంచి నేను ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలి. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, వెన్ వీ ఈజీలీ రిమూవ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ వీక్లీ అట్రాక్టెడ్, ఈజీలీ రిమూవ్. ఇఫ్ ద న్యూక్లియస్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్, ఇట్ రిక్వైర్ మోర్ ఎనర్జీ ఫర్ ద రిమూవింగ్. We have to ionization energy increasing. In this situation what happening here, that we have to understanding there are the interorbitals are there. Here the number of shells is there in between. So I want to remove the electron from the outermost 5s orbital, the electron in the 5s orbital. I want to remove the 5s electron from the outermost. What happening? There are the internally there is a orbitals are there. So that is interorbitals are there. Here the understanding here that interorbitals are there. So these orbitals are acts as like as a screen of the outer electron. అవుటర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి షెల్స్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ కూడా ఒక తెరలాగా అడ్డుగా ఉండిపోతున్నాయి, ఒక స్క్రీన్ లాగా అడ్డం ఉండిపోతున్నాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ స్క్రీన్ వల్ల అంటే ఈ యొక్క అవరోధం ఏవైతే ఈ షెల్స్ ఉన్నాయో వీటి వల్ల ద న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ decreasing, and also the weak attractions between the outer electron and nucleus because of the number of internal orbitals are increased here. These all are acts as a screen like that. This is called, we have calling shielding effect. It is also calling as the screening effect. If it is the screening, the number of shells are internally are increasing, that the outermost electrons are weakly attracted. That's why we can easily remove the electron from the outermost electron. In this situation what happening, the ionization energy will be decrease because of the nucleus attractions on the outer electron very very weak. So that's why we have to understand the screening effect is inversely proportional to the ionization energy అంటాం. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో
ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఈ తెరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ స్క్రీన్ లాగా పనిచేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆర్బిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద న్యూక్లియస్ యొక్క ఆవేశం తగ్గిపోతుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఆకర్షణ తగ్గిపోతుంది. ఆ ఆకర్షణ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం కొంచెం ఎనర్జీ ఇచ్చినా ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో దీన్నే ఏమంటున్నామనంటే అంటే ఇక్కడ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమైనట్టు, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్ అయినట్టు. ఎందుకంటే ఇట్ రిక్వైర్ లీస్ట్ అయినా తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చినాం కాబట్టి అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్? షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ పవర్. So how do we have to understand the screening power of orbitals? Screening power of orbitals. What is the screening power of orbitals? మరి ఏ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి సో స్క్రీనింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో స్ట్రాంగ్గా ఏవి ఉంటాయి, వీక్గా ఏవి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆర్బిటాల్స్లో ఈ పూర్ స్క్రీనింగ్ దేనికి ఉంటుంది, సో మోర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్స్ దేనికి ఉంటాయంటే దిస్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, p orbitals is greater than, d orbital is greater than f orbital. See that s orbital is more screening effect. S orbitals have the more screening effect. F orbitals are the poor screening. F orbitals అనేవి వెరీ పూర్ స్క్రీనింగ్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే F orbitals ఉన్న కాడ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్క్రీనింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకనే yesterday we discussed about lanthanide contraction. We see that lanthanide contraction, what you discussed in lanthanide series, while going to in the period, we have to observe the 4f orbitals somewhat poor screening effect. Due to the poor screening effect, ns electrons are strongly attracted by the nucleus. That's why ns electrons are reluctant to involving bonds. That's we have to understanding that due to the electrons attractions by the nucleus increasing, the size will be decreasing. సో మనం లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్లో లాంథనైడ్ ఎలిమెంట్స్లో కావచ్చు, యాక్టినైడ్ ఎలిమెంట్స్లో అంటే యాక్టినైడ్స్లో కావచ్చు మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి 4f ఆర్బిటాల్స్ కానీ 5f ఆర్బిటాల్స్ కానీ వీటికి పూర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. పూర్ స్క్రీనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్లో ఉన్నటువంటి ns ఎలక్ట్రాన్లో ఉన్నటువంటి ఏమవుతుందంటే అవి ఎక్కువగా న్యూక్లియస్ తోటి అట్రాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఎందుకు అని అంటే ఇంటర్నల్గా పూర్ స్క్రీనింగ్ ఉంది కాబట్టి అవి స్ట్రాంగ్గా బైండ్ అవుతాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఆ షెల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా బైండ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు. అందుకనే లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్లో గ్రాడ్యువల్లీ సైజ్ డిక్రీజింగ్. డ్యూ టు that is called we have to poor screening of 4f orbitals or 5f orbitals, we have to say that. That's why you have that order of screening power s greater than, p greater than, d greater than f ga manam rastamu. It is also very important. Within the same cell, for example within the same cell means what is the screening of within the same cell? I think it is the same cell means it is 1s 2s and 2p. ఇది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఇది 1s, ఇది 2s 2p, ఇది 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g. What is the screening within the shell? The screening power within the cell. So same cell, the screening cell in the same shell. ఒకే ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి వాటికి ఎలా ఉంటుంది స్క్రీనింగ్, ఒకే ఆర్బిట్లో ఉన్న వాటికి స్క్రీనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ సింప్లీ ns ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, np ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, nd ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ nf. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు దట్ సింప్లీ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద n వాల్యూస్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 1 2 3 4 and so. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద 4. I think 4s orbital is greater than, 4p orbital is greater than, 4d orbital is greater than 4f orbital. This is the shielding power. Here observe the poor shielding effect is the here in this cell 4f is the poor shielding and highest shielding character is the 4s. Is within the shell we have to understanding the factors we have to understanding. So this is about understanding why it is the s orbital is more shielding effect. S orbital, why it is more shielding effect? So why it is that?
Very simple. It has that power of shielding character. Why it is happening? It is very closer to the nucleus. S orbitals basically comparatively very closer to the very closer to the nucleus. We have to understanding. This is about we have to understanding very shielding power also the more we have to understanding. So whatever it is. So IE is inversely proportional to the 1 by screening effect. So this is about to understanding that. So one more we have to understanding that factor. One is the atomic size, other one is the effective nuclear charge, other one is the screening effect or shielding effect we have discussed. One more factor we have to understanding. One more factor is there, that is IE is directly proportional to the stable electronic configuration. Stable electronic configuration. Electronic configuration. What is stable electron configuration? Ante sthiramaina electron vinyasam. Ante ionization energy is directly proportional to the oka sthiramaina electron configuration. What are stable configurations? స్థిరమైన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏముంటాయండి మనకు తెలిసి, ఒకటి సగం నిండిన ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫిల్డ్, ఇంకోటి ఏంటిది పూర్తిగా నిండిన ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఇంకొకటి ఏముంటుంది ఇనర్ట్ గ్యాస్, ఎస్పెషల్లీ ఆక్టెట్ రూల్ అంటాం, విచ్ ఆర్ ఫాలో ద ఆక్టెట్ రూల్, విచ్ ఆర్ ఫార్ ద డూప్లెట్ ఫ్యూల్. సో ఇవి అన్నీ కూడా స్టేబుల్. అంటే వాట్ ఆర్ ద స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఆఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. Completely filled, off filled or completely filled. It is more stable electronic configurations. Other one we have to understanding simply we have followed the which are the octet rule. ఏవైతే octet rule follow అవుతున్నాయి, nothing but inert gases. You see that inert gases అంటే జడవాయువులు. సో అష్టక విన్యాసాన్ని ఫాలో ఇవన్నీ కూడా. One more we know very well about duplet rule. What is duplet rule? Which one follow the duplet rule? That is helium. Helium, it has the NS2. That means 1s2. It is nothing but NS2 configuration. The duplet rule we have to understanding. It is also the more stable ga మనం చెప్తాం. So these are the electronic configuration are increasing. So which one have this configuration? That have the more ionization energy. So we have to understanding so stable configuration unte ionization energy also increase avutundi. It is also one of the important అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Example we can see that off filled full filled చూద్దాం. ఒకటి ఆఫ్ ఫిల్ చూసినట్లయితే the IE of nitrogen is always greater than the oxygen. We can see that nitrogen greater than the oxygen. Why? Because nitrogen it has the 7, the electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. We can see that simple right here the 1s fulfilled, 2s fulfilled and 2p orbital it has the 3 electrons is there. It is the half filled configuration. See that it is require more energy for the removing of outer p electron. Outer electron is the p orbital electron. It is more energy because of here the half filled the stable configuration. In this situation we require the more energy for removing of electron. Electron తీసేయడానికి ఈ సందర్భం అనేది చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది. We can see that. So and beryllium is greater than the boron. You can see that. If you take the oxygen, of course for example రాసాం కాబట్టి oxygen 1s2, 2s2, 2p4. When you observe that oxygen, it is the configuration when you observe 2p4. See that 1, 2, 3, 4. So it is the less ionization energy. Because of easy to we have to remove the electron. Because of half filled are the more stable we have to understand. So what is complete filled? Complete filled means nothing but inert gases. So that is that complete filled means NS2 NP6. In p orbital version we can see that NS2 NP6. Here the NS2 and p is completely filled. So that means we have to removal of electron is very difficult to. It requires the more energy.
And also we example for that copper 29. It has the D10 electron configuration copper. That's it is a very stable configuration. It is also has the more ionization energy. It is also more difficult. So that is we have to understanding of filled and octet rules which can follow the NS to NP6. The outer shell most we have the 8 electrons filled octet rule. It is also the one of the, and not only octet, 18 rule also is there. That is also more stable we have to understanding. So, and duplet means we have the helium, that means NS2 configuration. We have the helium, you can see that 1s2. It is the highest ionization energy among all the elements, among all the elements, among all the elements, all the elements, highest ionization energy, ionization energy. Which one has the highest? That means the helium. It is the highest ionization energy among all the elements we can observe like this. It is one of the factor we have to understanding the ionization energy. Yes, one more factor is there, that is the penetration of the orbitals. Penetration of the orbitals. It is also one of the important factor we have to understanding. What is penetration means? Orbitals చొచ్చుకుపోయే స్వభావం. It is the nature of the, so దాన్ని మనం లోపలికి న్యూక్లియస్ దగ్గరికి చొచ్చుకుపోయేటువంటి క్యారెక్టర్ని మనం penetration. If the penetration effect is increases, the ionization energy will be increases. They are the directly proportionality we have to understanding. The penetration of the orbitals. What is the penetration of orbitals? Or different penetration orbitals we can observe like this. See that penetration order, the penetration of orbitals order. చొచ్చుకుపోయే స్వభావం, ఆర్బిటాల్ల చొచ్చుకుపోయేటువంటి స్వభావం. So penetration order or penetration energy order we can see that. So s orbitals is always greater than p orbitals, then after d orbitals, then after f orbitals. It is the one of the important we have to understanding. See that s is greater than, p is greater than, d is greater than f. This is the order of penetration order. See that s orbitals, why it is happening the more penetration order? Because of it is very very closer to the nucleus. I am already said about the first cell is s orbitals, then after sp orbitals, then after spd orbitals, whatever you take an any shell. So within the shell, penetration order in within the cell, order in within the cell, within shell. ఒకే షెల్లో చూస్తే, ఒకే ఆర్బిటాల్లో చూస్తే ఈ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందంటే ns is greater than, np is greater than, nd is greater than nf గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ n is equal to shell number, n is equal to shell number. So for example n is equal 4 or 5 whatever, I take n equal 4 better understand. That is 4s is greater than, 4p is greater than, 4d is greater than 4f within shell. వితిన్ షెల్స్లో రాసినప్పుడు మనం పెనెట్రేషన్ ఆర్డర్ని ఇలా రాయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ దట్ వాట్ ఈజ్ పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్. ఆర్బిటాల్స్ యొక్క పెనెట్రేషన్ ఈ ఆర్డర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, అన్నిటికీ రాయాలి. ఐ వాంట్ రైట్ ద ఆల్ ద షెల్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే యూ షుడ్ ఫాలో ద ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. Increasing order. It is nothing but n plus l value increasing order. So penetration order అన్నిటికి కావాలి, 1s 2s 3s ఇలా అన్ని ఆర్బిటాల్స్కి రావాలన్నప్పుడు మనం మాయిలర్ చార్ట్లో ఏ విధంగా అయితే ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాసామో ఇక్కడ కూడా సో దట్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాసాం. కానీ ఇక్కడేం రాయాలంటే ఎన్ ప్లస్ వాల్యూ అక్కడ ఇంక్రీజింగ్ రాస్తాం, ఇక్కడ మాత్రం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అంటే మాయిలర్ చార్ట్స్లో మనం ఏ విధంగా అయితే
సో ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తాం, కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. పెనట్రేషన్ రాయాలన్నప్పుడు ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తుంది. సో ఇది అది సేమ్గా ఉంటుంది. సో అన్నిటికీ అఫ్కోర్స్ ఎగ్జామ్లో మనకు అంత డెప్త్ అడగరు, కానీ సో ఒకవేళ నీకు ఐడియా ఉండడం కోసం ఇక్కడ మాత్రం ద పెనట్రేషన్ ఆర్డర్ ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డి ఈజ్ విత్ ఇన్ షెల్లో తీసుకున్నప్పుడు సో ఎన్ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్పి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్డి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్. సో సీ దట్ పెనట్రేషన్ ఆర్డర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద పెనట్రేషన్ ఆర్డర్ కెన్ బి ఇంక్రీజెస్, I think energy increases, the ionization energy also the increases. So it is about understanding the, so what is the factors affecting the ionization potential, nothing but ionization energy. ఇంతవరకు వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Once again we have to see like this: atomic size increases, ionization energy will be decreases. If effective nuclear charge increases, ionization energy also increases. Screening or shielding effect, it is increasing, ionization energy will be decreasing. We have to see like this. And also the penetration of the orbitals, the penetration of orbitals increases, ionization energy also the increases. These are the factors affecting the ionization energy.